السلام علیکم پیارے بچوں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کمیونلزم ورسز سیکولرزم اور چیپٹر کا نام ہے جینڈر ریلیجن اور کاسٹ. See, if the religion is used in such a way that the politicians use it just for their self-interest, just to remain in power, when the religion is used to create conflict in our societies in such a way, just for the political interests, for the political benefits of the politicians, then it leads to communalism. So, religion should be respected. India is a democratic country where fundamental rights guarantee every religion should be equally treated, equally respected. So, these religions should not be used as a tool for political benefits. It should be respected as India is a democratic country. See, Pakistan was created on the basis of its faith. So, it was created on the basis of religion, that's Pakistan, on the basis of Islamization. Same is the case with England, which was created as it was a Christian state. Sri Lanka was created on the basis of Buddhism, but India was created as a secular state. Secularism means when every religion is equally treated, but it is not used as a tool in politics, when politics is separated from religion and the two respect each other and the ideologies of both are treated equally, then it leads to secularism. So India was created on the basis of secularism, just to keep aloof the ideology of communalism. But when the politicians create this tussle of dividing people on the basis of religion, then it leads to communalism. Many countries like India have followers of different religions. There can be differences on religion, but these differences should not be such that it will further divide the ideologies, it will further divide the country into different parts. So, politicians should treat every religion equally. This problem of communalism begins when religion is seen as the basis of the nation. جو بھی ریلیجن ہے اس کی ہم نے قدر کرنی ہے، لیکن پولیٹیشنز کو ایسا نہیں کرنا ہے کہ اپنی مفاد کے لیے وہ ایک دوسرے کو آپس میں لڑائیں آن دا بیس آف ریلیجن. جب بھی ریلیجن کو اس طرح سے یوز کیا جاتا ہے تاکہ ایک دوسرے کو آپس میں لڑایا جائے، کنفلکٹس کریٹ ہو جائیں، دنگے ہو جائیں، جس کی وجہ سے پولیٹیشنز اپنی مفاد کے لیے آگے بڑھیں اور اس ریلیجن کو غلط طریقے سے استعمال کریں، اس کو ہم کمیونلزم کہہ سکتے ہیں. جب بھی ہم ہر کسی ریلیجن کو ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں اور پولیٹکس میں اس کو غلط طریقے سے استعمال نہ کریں تو اسے سیکولرزم کہتے ہیں. سو دا ٹو ideal, that is communalism and secularism, are antagonistic, are two different poles of our societies. One is having good virtues and other one is totally bad for the societies.
जैसा कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो ये चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ रहें ही ना। इसका फ़ायदा पॉलिटिशियंस इनके माइंड में ऐसा एक जाल भी चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इन दोनों कम्युनिटीज़ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को आपस में हम लड़ाएं, ताकि हम हमेशा के लिए अपने मफाद के लिए इनको लड़ाएं, ताकि हम हमेशा पॉलिटिक्स में रहें। तो इसकी वजह से जो सूरत हाल पैदा होती है उसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं। सो कम्युनलिज्म इज़ द ओपियम ऑफ द सोसाइटीज़। एक जहर है जो हमारी सोसाइटीज़ को ख़राब कर देती है। अगर हम एक रिलीजन को सुपीरियर समझें दूसरे रिलीजन से, और इसकी वजह से जो दंगे हो जाते हैं पॉलिटिशियंस के थ्रू, इसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंट देता है कि हर रिलीजन को हमने इक्वली ट्रीट करना है, जिसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं।